With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 2 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. We all want to believe in God, but sometimes it's difficult because we don't have direct contact. We do want to be good to our brothers and sisters. We do want to share our wisdom, our wealth with everyone, but we just do not have much. We are here to show you how to achieve these things that are always the deepest desire in your heart. Please stay with us for this illuminating lecture. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. The reality is that if we took the legally sanctioned practices from the animal farming industries and then applied them to other situations, we would think those practices horrendous. For example, if dog owners were cutting off their pets' tails and chopping the teeth out, we would condemn that as being horrific animal abuse. But we do it to pigs and call it high welfare. Ed Winters, Earthling Ed, Vegan. Today's program will be presented in Greek and English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Ukrainian, and Urdu. Marhaba energetic viewers. Marhaba means hello in Arabic, the official language of Bahrain. I'm Abian. The friendly citizens of Bahrain are thankful for the loving quality you express toward all beings. May you be ever uplifted in the grace of Allah. The Kingdom of Bahrain is a group of islands in the Persian Gulf located between Qatar and the northeastern coast of Saudi Arabia. Among the country's wonders is the 400-year-old Tree of Life, which has remained verdant and healthy in a desert area with no obvious source of water. Another natural wonder is found on Howard Islands, a protected area where the rare Socotra cormorant people arrive each year to start new families. The shallow waters around the islands also provide perfect feeding areas for the gentle dugong, a vegetarian marine mammal person who loves to feast on underwater seagrass. In contrast to the natural environment, Bahrain's capital city Manama is modern and cosmopolitan with captivating skyscrapers. One feature that stands out is the Bahrain World Trade Center 1, which integrates large-scale wind turbines into its sustainable design for energy efficiency.
The people of Bahrain honor traditional values such as love and respect for families. Care is guaranteed in the nation's constitution for less fortunate citizens, with special programs in place for the elderly. Bahrain is also known for its comprehensive and free public education system that offers classes to students from elementary grades through university level. Upon the sincere invitation of truth seekers, Supreme Master Ching Hai arrived in Athens, the capital of Greece, as part of her 18-country European lecture tour to share her knowledge of the soul's awakening. Following is a letter written to Supreme Master Ching Hai after her visit to Greece. Dear Master Ching Hai, when someone visits a country for the first time, he or she is considered to be a guest. I came to your lecture to hear what a guest would have to say. Instead, I discovered that you came to Greece as a great hostess who held before us a spiritual feast and a banquet. My heart was touched when you reminded us of our origins, very divine indeed. And I want to share with you the overflowing feelings in my heart. Thank you for the great and eternal truths and the path towards them. I love you, and may I become like you one day to share with the beloved human race the secret of their ascendance. Humbly and sincerely yours. May God bless every step you take. We now invite you to join us for part 4 of this illuminating lecture, Knowing God is the highest virtue, given by Supreme Master Ching Hai in Athens, Greece on May 20th, 1999. The only thing to stop this is enlightenment, is knowing our true selves. Ο μόνος τρόπος να συστηματίσουμε αυτή τη συμπεριφορά είναι να διαφωτιστούμε, να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. That means we visit the kingdom of God, we visit our true home whenever we want every day in order to know that we have something better and everything here is just temporary and we lose interest in these fake things because we know the true glory. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επισκεφτούμε το Βασίλειο του Θεού, μπορούμε να επισκεφτούμε το τόπο όπου έχουμε τα πάντα καθημερινά και να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε εδώ μόνο προσωρινά και ότι αυτή είναι η πραγματική μας μοίρα και να ξεχάσουμε τα μοιραία που θεωρούμε εδώ πέρα σε αυτόν τον κόσμο. Because ignorance, not knowing the true self, we do too much harm to us as well as everyone around us. Διότι μέσω της άγνοιας, μη γνωρίζοντας την πραγματική μας υπόσταση, κάνουμε πάρα πολύ ζημιά στον εαυτό μας και στους ανθρώπους γύρω μας. Look at all the poisons that most of the people try to bring into their beautiful temple of God. The alcohol, the cigarettes, the drugs, the whatever, poison, you name it. And they are expensive. You pay expensively for poison and kill yourself slowly. Δείτε πόσοι άνθρωποι βάζουν δηλητήριο μέσα στο σώμα τους. Μιλάω για το υνόπνευμα, για τα τσιγάρα, για τα ναρκωτικά και όλες αυτές οι ουσίες είναι ακριβές. Πληρώνουμε μια περιουσία για να βάλουμε στο σώμα μας μέσα δηλητήριο. Because you think these will bring you relief, bring you bliss. It seems so. It seems so, except that the long-term effects are terrible. Διότι πιστεύετε ότι αυτό θα σας ανακουφίσει, αυτό πραγματικά θα σας οδηγήσει σε μια έκσταση. Αλλά δυστυχώς τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα δεν υπάρχουν. Είναι βραχυπρόθεσμα τα αποτελέσματα αυτά.
There are more deaths every year, and concerning smoking disease every year, more deaths than war can ever bring. So don't worry about war even. We are killing ourselves already. Υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι που οφείλονται στο τσιγάρο κάθε χρόνο από ότι πόσοι θάνατοι προέρχονται από τον πόλεμο. Γι' αυτό μην ανησυχείτε για τον πόλεμο. Σκοτώνουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας. And alcohol and drugs, of course. Και φυσικά μιλάω και για το ενόπνευμα και για τα ναρκωτικά. You know it better than me. You know it, everyone knows it, but they do it willingly. Why? Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Το γνωρίζετε εσείς, το γνωρίζουν όλοι. Αλλά το κάνουν με τη θέλησή τους. Γιατί? It is because we lack comfort here. We grab anything that promises heavenly peace and happiness. Ο λόγος είναι ότι μας λείπει η άνεση εδώ πέρα. Προσπαθούμε να πιαστούμε από οτιδήποτε που πιστεύουμε εμείς ότι θα μας φέρει ειρήνη και ευτυχία. So, in order to cure all this, we must know ourselves. We must go to heaven every day to get the true things for our spiritual need, so that we do not have to be subdued by all these poisonous substitutes, killing our body, numbing our brain, and then damaging other people around us and causing suffering, misery, worry to the loved ones. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να πάμε στο Βασίλειο του Θεού κάθε μέρα και να γνωρίσουμε την πραγματική μας υπόσταση, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε αυτή τη ζημιά τριγύρω μας, να μην δημιουργούμε αυτό το πόνο στα μάτια των άλλων, να μην βάζουμε στο σώμα μας αυτές τις λυτριώδεις ουσίες και να μην αναισθητοποιούμε το μυαλό μας. We have known that since the old times, most of the people who know God, they begin not to feel interested much in the world anymore, so they can forsake all the temporary comfort of this world. But we don't have to do that. We can have both. Γνωρίζουμε ότι από αρχαιοτά των χρόνων όσοι γνωρίσουν την πραγματική τους υπόσταση και το Βασίλειο του Θεού μπορούν μετά να απαρνηθούν ότι είναι όλες τις ανέσεις αυτού του κόσμου. Δεν είναι όμως ανάγκη να το κάνουμε αυτό και να τα απαρνηθούμε κι εμείς. Μπορούμε να έχουμε και τα δύο. We can also forsake it, everything, because we will truly not feel the need of any things of this world anymore. But because we are in a modern time, we keep everything as usual for the sake of being simple and carry on our temporary existence until we go back to our true home. Θα μπορούσαμε βέβαια να απαρνηθούμε όλα τα πράγματα αυτού του κόσμου, αλλά για λόγους απλότητας, επειδή ζούμε σε αυτό το σύγχρονο κόσμο, για να συνεχίσουν τα πράγματα ως έχουν, θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις ανέσεις αυτές. Because so many gods and goddesses have visited our planet and blessed us with so much spiritual grace, our world has become more civilized, more modernized, and more full of all kinds of comfortable scientific equipments. So we should make use of this as the grace of God. Επειδή τόσοι θεοί και τόσες θεές έχουν επισκεφτεί το πλανήτη μας και μας έχουν ευλογήσει με την πνευματική τους χάρη, ζούμε σε ένα πιο πολιτισμένο, σε ένα πιο σύγχρονο κόσμο, με περισσότερες ανέσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για αυτή την ευλογία και να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία που μας έχουν χαρίσει. But in order to thank God for this, because we feel grateful, then we must know who God is. We must thank Him personally. We must talk to Him. We must listen to what He's saying to us to continue with this beautiful planet and to serve our brothers and sisters the way He wants it. Γι' αυτό λοιπόν για να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας, πρέπει να το κάνουμε προσωπικά, πρέπει να μιλήσουμε στον ίδιο. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός, πρέπει να ξέρουμε να Του μιλάμε, πρέπει να ξέρουμε να Τον ακούμε και πρέπει να μάθουμε να μιλάμε μαζί Του έτσι ώστε να μπορούμε να υπηρετήσουμε τον πλανήτη μας και τον συνάδελφό μας, τον συνάνθρωπό μας. We all want to believe in God, but sometimes it's difficult because we don't have direct contact. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε στο Θεό, αλλά πολλές φορές είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε αυτή την αμεσότητα της επαφής μαζί Του. We do want to be good to our brothers and sisters. We do want to share our wisdom,
our wealth with everyone, but we just do not have much. Θέλουμε να είμαστε καλά με τον συνάνθρωπό μας, θέλουμε να μοιραζόμαστε τον πλούτο μας και τη σοφία μας μαζί τους, απλά δεν έχουμε πολύ πλούτο ούτε πολύ σοφία. We are here to show you how to achieve these things that are always the deepest desires in your heart. Και είμαστε εδώ σήμερα για να σας δείξουμε πώς μπορείτε να επιτύχετε όλα αυτά που είναι πραγματικά οι πιο βαθιές επιθυμίες της καρδιάς σας. The prayers, the rituals, the fast sometimes bring us a little comfort and a little glimpse of God, but we must do more than that in order to know the complete self, the complete true self, which is God's and Goddess's quality. Οι προσευχές, οι νηστείες, οι τελετές μας δίνουν ίσως μια ματιά, μια σύντομη ματιά σε όλα αυτά για όλα αυτά που μιλάμε σήμερα. Αλλά εμείς θα θέλαμε να δούμε ολόκληρη την εικόνα, να έχουμε μια πιο συνεχή επαφή. To do more doesn't mean we forsake our work, forget our family, and don't eat, don't sleep, all kind of asceticism. No, we carry on with our life. We just save a little time to communicate with the divine. Το ότι θα τα έχουμε όλα δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαρνηθούμε αυτόν τον κόσμο, την οικογένειά μας, ότι δεν θα μιλάμε, δεν θα τρώμε, δεν θα κοιμόμαστε. Όχι, απλά θα εξοικονομούμε κάποιο χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με το Θείο. And as the more we communicate with the divine, the more time we even have, because we will need less of every other thing, less sleep even less food, less whatever we thought before was so comfortable, so necessary to us. Και όσο περισσότερο επικοινωνούμε με το Θείο, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί θα χρειαζόμαστε λιγότερο τροφή, λιγότερο ύπνο, λιγότερα από όσα νομίζαμε ότι ήταν τόσο απαραίτητα για αυτή τη ζωή και για την άνεσή μας. Because the body is nourished not only by food, but by spiritual grace. Διότι το σώμα τρέφεται όχι μόνο από τη τροφή, αλλά και από τη Θεία Χάρη. Otherwise, why a person who dies cannot move anymore, cannot talk anymore, cannot think anymore. His whole body, the brain, everything is intact. Why does he keep motionless? Διαφορετικά, γιατί κάποιος ο οποίος έχει πεθάνει δεν μπορεί να σκεφτεί πια, δεν μπορεί να κινηθεί. Το σώμα του είναι εντάξει, απλά λείπει η Θεία Χάρη, λείπει η παρουσία του. Fine, it's okay to stand for a while. Good exercise for my legs. Δεν με πειράζει να σταθώ όρθια για λίγο. Είναι καλή άσκηση για τα πόδια εξάλλου. I can't meditate 24 hours with my leg crossed. Δεν μπορώ να μείνω 24 ώρες στο 24ωρο με τα πόδια σταυρωμένα. Where were we? Somebody who's dead. Yes. The person who's dead, it means the person, his soul, his divine self has left this physical instrument and go elsewhere. Όταν κάποιος πεθάνει, σημαίνει ότι η θηική του υπόσταση έχει φύγει από αυτό το εργαλείο που έχουμε σε αυτή τη γη και έχει πάει αλλού. So that divine self, that true person must be fed, must be taken care of also in order for this body, meanwhile, to also function perfectly. Και αυτό σημαίνει ότι αυτή η θεϊκή υπόσταση, αυτή η πραγματική υπόσταση του ανθρώπου θα πρέπει να τραφεί και αυτή κανονικά, έτσι ώστε να μπορεί αυτό το σώμα στο οποίο ζούμε να λειτουργεί τέλεια. So if we practice a spiritual meditation or contemplation, true spiritual prayers, that means we also take care of the body, that means we water the plant from the root, not from the leaves. Αν λοιπόν εξασκηθούμε στο διαλογισμό, στην πραγματική προσευχή, τότε αυτό σημαίνει ότι τρεφόμαστε από τις ρίζες. Είναι σαν να ποτίζουμε ένα φυτό από τις ρίζες και όχι απλά να δίνουμε νερό από τα φύλλα. So that's the principle of the universe. Seek you first the kingdom of God and everything else will be given unto you. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχές του σύμπαντος. Αναζητήστε τον εαυτό σας και μετά ό,τι θελήσετε από το Βασίλειο του Θεού θα το έχετε. Lo and behold, the kingdom of God is not far, the kingdom of God is at hand. It's very near, it's within you. It's every second that we can see.
Αναζητήστε και θα δείτε ότι το Βασίλειο του Θεού δεν είναι μακριά, είναι πολύ κοντά, είναι δίπλα στα χέρια σας. Μπορείτε να το αγγίξετε και να το βιώσετε. So if the kingdom of God is at hand, we can see it. Αν λοιπόν το Βασίλειο του Θεού είναι κοντά, μπορούμε να το δούμε κιόλας. I can assure you we can. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι μπορούμε. If I can, he can. All of our people, thousands and thousands of people already can. I'm sure you can. And I can prove it to you immediately. The moment you want it, we have time for each other, you will see it right away. Αν μπορώ εγώ, μπορεί και αυτός, έχουν μπορέσει και χιλιάδες άλλοι, μπορείτε και εσείς. Και τη στιγμή που θα το θελήσετε και έχουμε λίγο χρόνο μαζί, μπορείτε να το βιώσετε και εσείς. You might see the whole kingdom in 1 second, you might see a little bit, it depends on you. Ίσως να δείτε ολόκληρο το βασίλειο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ίσως να δείτε ένα μικρό μέρος του, εξαρτάται από εσάς. But something you will see. Θα δείτε όμως κάτι. So that we can be assured that after we die, we're not going to hell, there is life exists forever and ever, and there is truly heaven awaiting us. Έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι όταν πεθάνουμε δεν θα πάμε στην κόλαση, υπάρχει η αιώνια ζωή και ο παράδεισος που μας περιμένει. In the Bible, a saint has said that he dies daily. Why should he die daily? And what for? Στη βίβλο υπάρχει η αναφορά ενός Αγίου που λέει ότι πεθαίνει καθημερινά. Γιατί όμως να χρειάζεται να πεθαίνει καθημερινά? Yeah, and it is said that forsake the flesh for the spirit, so that you will begin to live. What does that mean? Και λέει ότι πρέπει να απαρνηθείτε το σώμα για το πνεύμα, έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να φεύγετε από αυτό. Τι σημαίνει αυτό? They both mean the same. Και τα δύο σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Means that we can die while living, visit heaven, come back again, continue our duty, and go back to heaven, come back again, just like we own the two worlds. Και σημαίνει το εξής, ότι μπορούμε κάθε μέρα να πεθαίνουμε, να πάμε στο παράδεισο, μετά να επιστρέφουμε στο σώμα μας, να κάνουμε το καθήκον μας, την επόμενη μέρα πάλι να πεθάνουμε, να πάμε στο παράδεισο και να επιστρέφουμε και να συνεχίσουμε. Go ahead and make war, so that people can see that you are a coward. Because if you have to go to war facing the enemies yourself, you will not want to do it. Radiant viewers, thank you for your loving presence today. For knowing God is the highest virtue, part 4 of 11 on Words of Wisdom. Please join us tomorrow for part 5 of this lecture by Supreme Master Ching Hai. Coming up next is John Hutton and the Art of Glass Engraving, right after noteworthy news. May the loving kindness of your words and deeds uplift your soul. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/WOW。